ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్ లా అని ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇప్పుడు రాశామో ఇది ఎప్పుడు 5000 సంవత్సరాల ముందే మన హిందుత్వంలో ఉంది. హిందుత్వంలో ఆ విధంగా చూస్తే మరి ఇండస్ వ్యాలీ అనండి, హిందూఖండ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ మతం హిందుత్వ మతం మీద చరిత్రలో రకరకాలుగా దాడులు జరిగాయి. ఒకసారి మొఘల్స్ కావచ్చు, ఇంకోసారి బ్రిటిష్ వారు కావచ్చు. ఇప్పుడు నా ఆలోచనలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న దాడి టెక్నాలజీ. నాకు అర్థమైనంత వరకు హిందుత్వంలో ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిని, ఒక మనిషిని అసలు యూ షుడ్ నాట్ అనేది ముఖ్యమైన అంశము. నా భావనలో హిందుత్వం మనం నేర్పిస్తాం. మనం నేచర్కి ఎంత దూరం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తామో మనం నేచర్కి అంత హామీ కూడా కలిగిస్తాం. గ్లోబల్ వార్మింగ్ కానివ్వండి, వింతగా చూస్తాం. టెక్నాలజీ ఈ విధంగా మనకే కష్టాలు తీసుకొస్తాం. నేషన్ వాట్ ఈజ్ అవర్ కల్చర్, దాన్ని మనం కాపాడగలుగుతామా లేదా అనేది ముఖ్య అంశం. అన్ని విధాలుగా చూస్తే మనం ఏంటంటే భారతదేశం విశ్వగురు అని మనం అందరం భావిస్తాం. మనం ఇప్పుడున్న నా ఉద్దేశంలో ఇప్పుడేదైతే మన చరిత్రలో, భారత చరిత్రలో ఇప్పుడున్న క్రాస్ రోడ్స్లో ఎక్కడైతే ఉన్నామో మనం, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కానివ్వండి, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం కానివ్వండి, అంచలంచ విశ్వగురు వికసిత్ భారత్ 2047 2047 రూట్లో మనం పోతున్నాం. నాకు ఏమాత్రం అనుమానం లేదు, మనం అది సాధిస్తాం. వికసిత్ భారత్ 2047 అంటే భారతదేశం కూడా విశ్వగురుగా మారుతూ ఉంది. మనకి కరెక్ట్గా ఈ సమయంలో నరేంద్ర మోదీ గారు నాయకత్వం మనకుంటున్నాం. అది మన అదృష్టం, భారతదేశానికి అదృష్టం నేను భావిస్తున్నాను. అయితే నేను వినడానికి వచ్చాను. క్లోజ్ మై స్పీచ్ హియర్ బై పుస్తకావిష్కరణ గావించినందుకు వారికి అందరి తరఫున పేరు పేరున వారికి ధన్యవాదాలు. కార్యక్రమ నిర్వాహకులు భాషించమన్నారు, అదే అనుసరిస్తాను తప్పనిసరిగా. నేను ముందుగా చదువుల తల్లి సరస్వతీ మాతకు నమస్కరిస్తూ వేదిక పైన, వేదిక అభిముఖంగా ఉన్న సభలో ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కరిస్తూ, సాంకేతికంగా ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా, ఎంత అభివృద్ధి వచ్చినా సరే పుస్తకం ఎప్పుడూ కూడా హస్తభూషణమే. పుస్తక ప్రాధాన్యత ఎప్పుడూ కూడా పుస్తకానికి ఉంటుందండి. నా దృష్టిలో ఒక పుస్తకం అనేది 100 మంది సద్గుణ సంపన్నుడైన మిత్రులతో సమానం. ఒక మంచి పుస్తకం మనిషి జీవన గమనాన్ని, ప్రయాణాన్ని నిర్దేశించేది, మార్చగల శక్తి నా దృష్టిలో ఒక మంచి పుస్తకానికి ఉంది తప్పనిసరిగా. అసలు పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం అంటేనే శారదామాత అధ్యక్షత వహిస్తున్న సభలో పాల్గొనడమే. ప్రస్తుతం ఈ పుస్తకం
మారుతున్న కాలానికి హిందుత్వం, మాతృక హిందుత్వ ఫర్ ది చేంజింగ్ టైమ్స్, ఇది శీర్షిక. ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పుకోవాలండి. సరస్వతి పుత్రుడు, మన భారతదేశ ద్వితీయ రాష్ట్రపతి శ్రీ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి మాటలు ఈ పుస్తకంలో చెప్పడం జరిగింది. ఆయన మాటలు ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుందాం. సమాజంలో ఐకమత్యాన్ని పెంచి ప్రజలను ఒక్క తాటిపై నడిపించేదే ధర్మం అంటారు ఆయన, రాధాకృష్ణ గారు. అలానే సనాతన నైతిక పునాదుల మీద నడిచే ధర్మానికి మనందరం వారసులం. మనందరం సంతోషించాలి, గర్వపడాలి కూడా ఆ విషయానికి. ఇంకో విషయం కూడా ఈ పుస్తకంలో స్వామి శివానంద గారు అన్న మాటలు కూడా రాయడం జరిగింది. అదేంటంటే, ప్రతి భారతీయుడు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి, మనిషి హేతుబద్ధ తర్కానికి మన హిందూ ధర్మం ఎటువంటి ఆటంకం సృష్టించదు. ఎవరిని కూడా ఈ రకంగా మాత్రమే దేవుణ్ణి పూజించు అని నిర్బంధం చేయదు, నిర్దేశించదు. స్వామి శివానంద గారు. మన భారతీయ దృష్టిలో అసలు ధర్మం అనేది నిరంతర ప్రవాహం. అలానే ఇంకో విషయం, ఎటువంటి హేతుబద్ధమైన ఆలోచనను మన ఋషులు, ధార్మికవేత్తలు, ఆధ్యాత్మికవేత్తలు కలిగి ఉండేవారంటే ఒక్క ఉదాహరణ చాలు మనకి. శంకర భగవత్పాదులు, ఆయన మాటల్లో చెప్పుకోవాలంటే, ఒకవేళ ఆయన అన్న మాటలు, ఒకవేళ మనం ప్రామాణికంగా భావించే వేదం నిప్పు చల్లగా ఉంటుంది అంటే నేను దానిని నమ్మను, వ్యతిరేకిస్తాను, తిరస్కరిస్తాను అంటారు ఆయన. అటువంటి ఉన్నతమైన, ఉదాత్తమైన ఆశయాలు, ఆలోచనలు ఈ రచనకు ప్రేరణ అని నా అభిప్రాయం అండి. ఆ ఆచారాలే మనల్ని కాపాడి భారత సమాజాన్ని. మన సంస్కార ప్రతీక నమస్కారం చూడండి, ఆ రోజుల్లో ఎంత ప్రఖ్యాతి గడించిందో. ప్రతి వాళ్ళు కూడా చేతులెత్తి నమస్కరించేవారు కరోనా టైంలో. అది గొప్పతనం, భారతదేశ గొప్పతనం. తర్వాత ఇంకో విషయం కూడా చెప్తారండి రచయిత, మహాభారతంలో ధర్మం పట్ల ఏం చెప్పారనేది. అది ఉటంకిస్తారు ఈ పుస్తకంలో. ధర్మం సమస్త జీవుల సంక్షేమానికి ఉద్దేశించబడింది కనుక సకల జీవరాశుల క్షేమం దేనివల్ల నిలిచి ఉంటుంది, అదే నిశ్చయంగా ధర్మం. ఇది మన భారతీయుల నిబద్ధత ధర్మం పట్ల. ఒక మానవుల పట్లే కాదు, సమస్త జీవుల పట్ల కూడా మనకున్న నిబద్ధతది. అసలండి ఈ విషయాలు తెలిసిన ఏ వ్యక్తి అయినా సరే తప్పనిసరిగా పర్యావరణ ప్రేమికుడు అవుతాడు, ప్రకృతి ప్రేమికుడు అవుతాడు. ఎప్పుడు కూడా ప్రకృతిని ఎప్పుడు కూడా వ్యతిరేకంగా వెళ్ళడు. అలాగే చెట్టును, పుట్టను కూడా పూజించే వ్యక్తి ఎప్పుడూ కూడానండి సంస్కారవంతుడై ఉంటాడు ఎప్పుడు కూడా. అదే మన భారతీయుల సంస్కారం, ప్రకృతిని పూజించడమే. వలసవాదాన్ని విషయం వస్తే మన సాంస్కృతిక విలువలను, చారిత్రక వైభవాన్ని కూడా మసగబారేటట్లు చేసింది ఈ వలసవాదం. దాని నుంచి కూడా మనం బయటపడాలని చెప్తారు రచయిత. దానికి మన విద్యా వ్యవస్థలో ఎటువంటి మార్పులు రావాలో కూడా సూచిస్తారు దీంట్లో. ఇంకో విషయం కూడానండి మీకు చెప్పి నేను ఇంక ముగిస్తాను. నేను సంస్కృత భాష, సంస్కృత భాష గురించి కూడా మాట్లాడతారు. సంస్కృత భాష జాతిని కలిపి ఉంచే భాషగా ఉండాలని అభిలషించిన వ్యక్తి ఒక ఆయన ఉన్నారు. మీరు అందరికీ తెలిసిందే, బిఆర్ అంబేద్కర్, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. కారణాలు ఏమైనా అది సాకారం కాలేదండి, అది సాకారం కాలేదు. దాని వలన నా దృష్టిలో
సంస్కృత భాషలో ఏవైతే నిక్షిప్తమై ఉందో సాహిత్యం కానివ్వండి, విద్య, విజ్ఞానం, జ్ఞానం అనేది ప్రజలకు కొంతవరకు దూరమైంది. అది మనం ఒప్పుకోవాలి, చారిత్రక సత్యం అది. కానీ సంస్కృత భాషను తమ భాషల్లోకి తర్జుమా చేసుకుని లబ్ధి పొందింది పాశ్చాత్యులు. మ్యాక్స్ ముల్లర్ జర్మన్లోకి అనువాదం చేసుకున్నాడు ఆయన. లబ్ధి పొందింది వాళ్ళు. ఇటువంటి అన్నీ కూడా ఎత్తి చూపిస్తారు రచయిత. మనం ఏ రకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడనేది. ఇటువంటి చారిత్రక తప్పిదాలను కూడా మనం ఎప్పుడూ కూడా సరిదిద్దుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత మనందరి మీద ఉంది ఇప్పుడు కూడా. Historic city, which is considered to be the cultural, spiritual and intellectual capital of the whole Andhra Pradesh. To be more precise, it was so. I am not sure whether still Vijayawada holds that position. Maybe because of disproportionate, uneven developments happened in this area, in this particular area. I'm not sure Vijayawada has lost some of its glare and glamour for being the cultural and civilizational intellectual headquarters of this area. But now things are changing. Again, Vijayawada is regaining its power, its cultural dominance, and we all have the responsibility to re-establish that position once we hold. So I am so happy to be here for this release of inauguration of the Telugu translation of Hindutva for the Changing Times. English book was solely written by me. It came through me. It was not from me. You must have heard a famous kavita, poem by Khalil Gibran. He was addressing mothers. Sorry, some mothers and sisters are here. Khalil Gibran told to mothers that your children are not your children. Your children are not your children. They didn't come through you, but from you. They didn't come from you, but through you. In the same way, this book was not I cannot claim that it is an originally Hindutva. I came to the conclusion that Hindutva is the soul of Bharat. Nothing else can be. The most specific term to describe, to denote the very soul of this Rashtra is Hindutva. The notes which are being made on the basis of those speeches I heard and those articles which they wrote are all being compiled together, and this book came through me, not from me. Hindutva is not a new subject. It's an old subject. It became a hot subject discussed nowadays. Already Adraniya Subramania Garu has told about that. Yes, sir, that part of the analysis of the present situation and what is the way out, what we have to do, that part is also necessary. I myself can do complete justice, full justice to such a project. I am quite doubtful about that. That's why under the auspicious or under the banner of Prajna Prava, we have started a research center totally devoted to study about Hindutva, about Rashtra and the cultural continuum
of Bharat. Honorable Justice, he quoted, this great area, peninsula, is one, and the whole world, in the whole world, not a single nation has claimed this type of geographical unity. He was talking about that. Sadly to say, unfortunately, nowadays so a lot of Ambedkarites are there all over. They never talk about these type of things which Ambedkar ji has told. Okay. So he said that unity. Then he added, beyond the geographical unity, the very basis of that geographical unity is the indubitable cultural unity from end to end. So from Kanyakumari to Kashmir, Bharat is one not only in the geographical way, it is culturally one, civilizationally one, he has mentioned. So, to that particular cultural continuity or cultural oneness of this nation, I think that is Hindutva and nothing else. But for that purpose, we have started a research center for the last 1.5 years. It is working on this, and I am quite sure within a short span of time, several books on this particular subject, palatable to the new age, new generation or Gen Z, that it will come out. That work is going on, and I am giving you the assurance that it will come out. That's it. Attacked from all parts of all corners nowadays. Yes, the support basis of the Hindutva philosophy is increasing, and at the same time, desperate attack on Hindutva is also going on. That's why it has been mentioned that Hindutva is a contaminating disease. It is like plague, it is dengue, it is mosquito, it is to be eradicated, annihilated. All sort of abusive languages are being thrown upon Hindutva nowadays. Many of us who are thinking very straight way thinking people usually have got that doubt that why this type of attacks on Hindutva? What is wrong? What is wrong in Hindutva? Nothing is wrong in Hindutva. The only thing is that Hindutva is the binding force of this great nation. The one and only one binding force, that is Hindutva, and those who want to divide this nation, balkanize this nation, disintegrate this great Rashtra, they want to destroy Hindutva so that their attempt will be, their actions will be easy to complete, or they can fulfill their aim. So Hindutva is to be, that is the major combining archival, that strength of this great nation. That is binding us. Many of you must have read Netaji Subhash Chandra Bose's autobiography, The Struggle. In that, in the introduction itself, Netaji Subhash Chandra Bose has mentioned a very beautiful observation. He has mentioned it, he wrote it about it. He was saying, I am quoting from that introduction. Quote, you go to south, you go to north, you go to east, you go to west, wherever you go, you will find that this nation is one. This Bharat is one. What is that binding force? This binding force, the indubitable cultural unity, were not my original creations. It was Ambedkar's creation, it was Netaji's creation. Netaji was saying, what is the binding force which binds us together? Hindu, Hindu and Hindu. Hindutva, nothing else. It was written by, it was said by Netaji Subhash Chandra Bose, who was not an RSS man, not a BJP man, not a Vishwa Hindu Parishad man. They are clearly said that that is the binding force. So, in order to destroy that binding force, they are thinking, those people who are attacking Hindutva are thinking that it will be easy for them to disintegrate this nation. Who all are they? In 1925, you may be knowing
that in that particular year Rashtriya Swayamsevak Sangha was founded, or it happened. What is it? I don't know. I have mentioned about that in this book also. When Sangha was first group of Swayamsevaks assembled together in Dr. Hedgewar, the founder, Dr. Ji never claimed that he founded Sangha. He only said that today onwards Sangha is happening or Sangha is starting. He never said that I am starting this Sangha. And he never claimed that we are starting this Sangha. So it happened in 1925. In the very same year, there was a write-up appeared in Russia, written by none other than Joseph Stalin, Comrade Stalin. Stalin was talking and giving some direction to his comrades in Bharat that nowadays we are feeling that someone are creating an atmosphere that Bharat is one. Because of the independence struggle and all, people feel it also. But it is not going to continue. There will be a time. A particular occasion will come. Wait for that. At that point of time, in Bharat, there will be so many dividing mentalities will come up on the basis of the language, on the basis of the living space, that is the state, and on the basis of their respective caste, there will be fight. That is some may, doubt that is this an exaggeration which I am saying. You please go through the work. You are saying, wait for that occasion, my dear comrades. That is the right occasion to strike. Then we can. What was his thinking? Disintegrated. Such forces, the people who are inspired by such ideology, the leftist ideology, the communal ideology, they are talking against Hindutva only because Hindutva, again I am repeating, Hindutva is binding Bharat together, as Netaji has said, or as Baba Saheb Ambedkar has said, that cultural continuum, the indubitable cultural unity. If you are going deep into the literary scriptures and the books appeared in the whole world at that point of time, even, Saint Avesta, Indica, those books have got Hindu term to denote the people who are living here. In Saint Avesta, there is an example. There is a line in Persian that it goes like this. I don't know what you say Persian. Because of that, my pronunciation may be Hind Amaldas Daruna Ki Akal Chunamast. It is only Akun Virahaman. Virahaman means Brahmin. Vyasa Namak Brahmin. One Brahmin named Vyasa has came to the Raja's palace, and he wants to meet you. One Duta, one messenger, or the one soldier of a particular Raja, he is coming to the Raja's Sabha and informing him that one Hindu Brahmin named Vyasa has come to meet you. So these type of mentioning were all there, you can see. Guru Nanak for Bharat, maybe I think Guru Nanak Dev was the first person to use that. First person. But nowadays what is the narrative going on, that's a different thing. Guru Nanak Dev during his continuous pravas, and he said that he actually, so he had seen Babur's attack on Khurasan. Khurasan is the area of that particular Iran, Afghanistan, that whole area. Babur is attacking it, and Guru Nanak Dev was giving caution to the Hindustanis that Khurasan is attacked, and now Babur is changing his direction after giving the power to someone else to rule there, and he is changing his direction towards Hindustan. Beware of Hindus, he is going to attack us.
And he is calling this nation, this area as Hindustan. Is wrong. My main discussion point in this book is also that. What is the difference between Hindutva and Hinduism? As far as the term is concerned, we haven't got any much difference of opinion about Hinduism or Hindutva. In the beginning, we were all using Hinduism term without going into the etymological meaning or something. But some people now started saying Hindutva is political, Hindutva is communal, Hindutva is fundamental, obscurantist and all. But Hinduism is okay. Guruji Golwalkar is wrong. He is the protagonist of Hinduism. Veera Savarkar is wrong. Hindutva is his term. But Swami Vivekananda is okay. Dr. S. Radhakrishnan is okay. They were all talking about Hinduism. Someone is trying to create a binary. Now it is our duty to go deep into the terms. Till then we were not at all affected with these type of discussions. Now we have to go deep into that. They are trying to create the confusion in the people. Hinduism and Hindutva. See, Hindutva and Hinduism, nowadays some people are saying Hinduism is okay. There was a time when the same people or their forefathers talked much against Hinduism also. One person who went to, one of the person who is considered to be the forefather of this particular team, went to a foreign country where he was entering into the check-in into a hotel. There the receptionist asked, by seeing his appearance and knowing his name, she thought that he is a Hindu. She tried to write it down. His name was Motilal. Motilal, Hindu. She tried to write. Seeing it, that gentleman was furious. And he said that, call me a donkey, don't call me a Hindu. Call me a donkey. It is his privilege to appear himself or knowing himself as donkey. But he told it publicly that call me a donkey, don't call me a Hindu. That was his level of pride regarding the term Hindu. And later on, you know, his that great man's great son became the first Prime Minister of Bharat. And he claimed that I am an accidental Hindu. In Bharat is such a nation, we have got accidental Prime Minister and accidental Hindus also. So he was saying, by culture and civilizational habits, I am a Muslim. And because of my progressive thought and education, I am a Christian, I am an European. And I born accidentally as a Hindu. That was their level of pride. That was the level of the pride. The very same people, the very same ideological people. Once such a person was asked, why you are a Hindu? Once illustrated weekly, many of you sitting here, those who are 50 plus age wale, may remember, Illustrated Weekly conducted a discussion in which the main topic was, Pratish Nandi has asked a question, the editor has asked a question to great thinkers and political leaders, that why you are a Hindu? In Kerala, we have got the first elected communist chief minister considered to be the intellectual giant of communism, E.M.S. Namboodiripadu. His question, the poor Pratish Nandi has asked a question. E.M.S. Namboodiripadu was asking another question to him without answering the question. Who told you that I am a Hindu? That was his answer. Who told you that I am a Hindu? It was published. This is the level of their pride. About now they are saying that Hinduism is okay. Why that is happening? That's also to be investigated properly. Why they are saying so? Once there was a book published from a person, by a person from this particular school of thought, the Congress, secular, communist Vicharadhara ke Vyakti or leftist Vicharadhara ke Vyakti. He wrote a book, Why I Am Not a Hindu. You know, that particular person who wrote that Bharat is not a cow nationalism, it is a buffalo nationalism. That is the person, Kanchai Vaya. He wrote that because in your own person.
he wrote, why I am not a Hindu. But later on, one person who also, subscribed the very view, recently wrote a book somewhat resembling with that title, Why I Am a Hindu. You know that person also. He is also a member of parliament. Sri Krishnadas ji aapke bagal mein baithe huye kabhi Shashi Tharoor. He wrote a book, Why I Am a Hindu. This is the changing period. From where, first of all, called me a donkey. Then someone called that I am an accidental Hindu. Then someone saying, who told you I am a Hindu? Then the another person from the same group asking us why I am not a Hindu. Now they are saying they are Hindus. So what the difference happened, the change happened only because the Hindutva movement is growing. That's the only reason. Hindutva movement is also growing. Now people are in lakhs and crores who are saying that गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू. It is increasing like anything. Now to get some sort of credit that Hindutva is also okay, so now trying to create a divide. That's why I said now it's high time for us to go deep into the word's meaning also. Which word is more apt to show about Hindu Sanskriti ko, Hindu Dharma ko दिखाने के लिए what is the most appropriate word, whether it is Hinduism or Hindutva. Hinduism has got two words, Hindu plus ism. Ism, you know, ism came from Latin ised, or lost his palm. His hand was lost. So in ism, the followers of the ism, the blind followers of the ism will not allow you to change a small part of that particular ism or belief system. That's an exclusive system. That's why I said it is a closed book of thought. Can you say that Hindutva is like that? Hindutva never said that, never ever said that we have found out the ultimate truth. No. Sarvepalli Radhakrishnan has beautifully defined Hindutva. And he said, Hindu, and at that point of time, these guys have not made that binary. That is why in English, Sarvepalli Radhakrishnan has used the Hinduism. So he said that Hinduism is not a position, it is a movement. Hinduism is not a product, it is a process. It is not a fixed revelation, it is an ever-growing tradition. It is an ever-growing tradition. We cannot say that it's a fixed revelation. See, other isms are all revelations. Came to some person who is taking upavasa in a gufa, and one malaka, Gabriel, came before him and talked about someone who is sitting above the sky and ruling the world, who has created it all, the ultimate creator. And all those things not directly said to that particular person, it was a revelation and it became a religion. Who is such a person who created Hindutva? Can anyone say? It's an evolution. It's a process. It's an ever-growing tradition. Our great leaders, the thought leaders, the rishis, maharshis, avataras, they changed so many obscurantist ideas. What you say, continuing at that point of time. Even see Sri Krishna. Sri Krishna, he is an avatara. We all consider him as our model. During Krishna's time, people were believing that Indra is giving them rain. Sri Krishna corrected them. Sri Krishna said, no, Indra is giving us rain. We are getting rain and water with the help of the Govardhanagiri. That Parvata is stopping the clouds, and clouds got stopped there, and it became rain, it became water, and it is flowing down. That's why it all happened, you know. Govardhanagiri Udhana, that whole story has got these type of changes. It is process, it is not a product. It is a movement, not a position. It's an ever-growing tradition, not a fixed revelation. About Bharat superiority, and he gave the title Hindu superiority. Hindu superiority.
You are all well read at that point of time. And again, in 1909, when Girindranath మనకి హిందుత్వం అనేటువంటి ఒక చక్కని పుస్తకాన్ని వారు అనువాదం చేసి మనందరికీ కూడా అందించారు. చక్కటి సరళమైన భాష, సరళమైన భావాలు, అందరికీ అరచేతిలో అరటిపండు ఒలిచి చేతిలో పెట్టినట్లుగా ఉంది వారి అనువాద శైలి. అలాగే మరొక ఆత్మీయ అతిథి శ్రీమతి డాక్టర్ हाँ, आपको क्या चाहिए वो तेलुगु बोलने से हाँ। आज यहाँ विजयवाड़ा में हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स इस नामक एक पुस्तक मैंने 5 साल पहले लिखा था. इट बिकेम ए बिग हिट इन द book publication field. Near about 5 lakh book copies were sold out, and many states in many provincial languages it has been translated. वो तो translate हुआ था, कन्नड़ में हुआ, तमिल में हुआ. अनेक कारणों से यहाँ का थोड़ा लेट हो गया. अभी इसका भी रिलीज़ आज का जो कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से भव्य तरीके से यहाँ संपन्न हुआ. उसके बारे में उसमें हिंदुत्व हिंदुइज़्म इसके बीच में जो क्या डिफरेंस है उसके बारे में एनालिसिस किया है. हिंदू का महत्व क्या है, हिंदू कितने पूरे विश्व के आगे बढ़ने के लिए पूरे विश्व में एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन से लेकर साइंस को लेकर सब विषयों के बारे में हिंदुत्व क्या कहते हैं, ये सब इसमें समावेश करने के लिए कोशिश किया है. Such a book was been released here. I am so happy that to be here in this historic cultural civilizational city, once a cultural capital of whole Andhra Pradesh, because of so many reasons, maybe अनेक कारणों से. One reason may be this disproportionate development happened in Andhra Pradesh. In some cities development has happened, and विजयवाड़ा से बहुत सारे लोग वहाँ जाने की वजह से भी होगा. विजयवाड़ा का जो इम्पोर्टेंस इन द मिड पीरियड थोड़ा कम हो गया, अभी फिर से रीगेन हो रहा है. उसी समय इस प्रकार का एक कल्चरल इंटेलेक्चुअल इवेंट यहाँ होने से मैं बहुत गौरवान्वित हूँ. उसमें भाग लेने के लिए आई डू फील जस्ट ए ग्रेट ऑनर फॉर मी टू पार्टिसिपेट इन सच ए फंक्शन. नमस्कार. Definitely Hindutva has got everything which you have mentioned for the development, for the education, for the of our country in Hindutva. Because the first of all